Only 18 students have been joined. We will wait for 2 minutes and we will start. As in previous lecture, we have seen various definitions or various parts of the uh, theodolite. In this lecture, we will see the further part. Let the student join. Let me share the screen. Just a minute. Okay. So in previous lectures, we have seen various terms that are used in the theodolite survey. Okay. And in today's lecture, we will see the further definitions. Okay. Just a minute. Okay. In today's lecture, we will see the definition of theodolite traversing. What is the meaning of the theodolite traversing? We will see, and how to do this theodolite traversing. We will see in this particular lecture. Okay. Just a minute. The screen is getting shared. It is having some technical error, I think. Okay. So in the previous lecture, is my voice is audible and screen is visible? Please let me know. Okay. So in a previous lecture, we have seen that what is the meaning of permanent adjustment and what is the meaning of temporary adjustment. Okay. Can anyone from class tell me what comes under the temporary adjustment? Centering, leveling. Okay, good.
centering, leveling, then focusing also comes under the temporary adjustment. म्हणजे the settings or the adjustment which we do before starting of any survey work, all these things come under the temporary adjustment. Okay, all these things come under the temporary adjustment. Okay, and what comes under the permanent adjustment? That for that I have given the example of making the servicing of our car or making the servicing of our bike or anything like that. Means due to the continuous use, our instrument get erroneous. Okay, त्याच्यातले जे काही फंडामेंटल रिलेशन्स असतात वेगवेगळ्या पार्टचे, बॉडी पार्टचे, दोज गेट डिस्टर्ब. ओके, and once they get disturbed, at that time we have to do some adjustment, and all these adjustment come under the permanent adjustment. Okay, so I will recall the definition once again. The permanent adjustment are made to establish the relationship between the fundamental lines of the theodolite, and once it is made, they last for the long. ओके, दे लास्ट फॉर द लॉंग टाइम. एकदा तुम्ही ते ऍडजस्टमेंट केल्या की दे लास्ट फॉर द लॉंग टाइम. म्हणजे तुम्हाला लगेच 1-2 महिन्यात करायची गरज पडत नाही. एखाद्या वर्षाने यू कॅन डू इट वन्स अगेन. ओके, अँड they are essential for the accuracy of the observation. Okay, why we do the temporary adjustment, permanent adjustment? This is for the accuracy of the observations. ठीक आहे, तुम्ही एखादा सर्वे केला आणि if you use the erroneous instrument and you do the survey very precisely, तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट जर खराब इन्स्ट्रुमेंट वापरला आणि तुम्ही सर्वे कितीही योग्य पद्धतीने केला, रिडिंग सगळ्या एकदम प्रिसाइजली घेतल्या, त्याचं कॅल्क्युलेशन प्रिसाइजली केलं, तरी तुमचा जो काय फायनल हे असणार आहे, अनालिसिस असणार आहे, ते चुकीचं असणार आहे. का? तर तुम्ही इन्स्ट्रुमेंटच चुकीचं वापरलेलं असणार आहे त्याच्यामुळे. ओके, सो फॉर एनी सर्वे द इन्स्ट्रुमेंट शुड बी इन अ परमनंट ऍडजस्टमेंट. परमनंट ऍडजस्टमेंट त्याच्या योग्य झालेल्या असल्या पाहिजेत. इन्स्ट्रुमेंट शुड बी कॅलिब्रेटेड. ओके, कॅलिब्रेशन इज वन. डू यू नो द कॅलिब्रेशन? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कॅलिब्रेशन? डू यू नो? Let us see who is knowing the meaning of calibration, because calibration is the very important thing in our survey or any branch. कुठल्याही ब्रांचला गेलं तर कॅलिब्रेशन कुठल्याही इन्स्ट्रुमेंटचं करणं हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे. डू यू नो द सिम्पल मिनिंग ऑफ कॅलिब्रेशन? आय एम नॉट आस्किंग एक टोटली टेक्निकल मिनिंग. आय एम आस्किंग व्हॉट डू यू थिंक द मिनिंग ऑफ द कॅलिब्रेशन इज? Comparing reading to the standard readings. Okay, good. Comparing the reading with the standard unit or standard instrument. Okay, this comes under the calibration. Just a minute. Comparing reading with the standard. Okay. Mayur is saying that connection error is there. Is my voice is clearly audible and screen is clearly visible? Yes, sir. Okay. So you have given a very good answer. That is comparing our instrument with the standard instrument. ठीक आहे. मग तुम्ही साधं आय विल गिव्ह यू अ सिम्पल एक्झाम्पल. तुम्ही साधं सोनं विकत घेता. ठीक आहे, साधं नाही, भारीतलं. ठीक आहे, तुम्ही सोनं विकत घेता सोनाराकडनं. तुम्ही घेता की 1 तोळा 300 ग्रॅम आणि वरती काहीतरी असं ते रिडिंग असतं. पण डू यू एव्हर चेकड दॅट वे बॅचर जो काय वजन काटा आहे, इज इट गिव्हिंग द ऍक्च्युअल रिडिंग? तो खरे रिडिंग देतोय का नाही, तुम्ही कधी चेक केलंय का? यू माइट नॉट हॅव आस्क्ड एनीवेअर की हे खरंच रिडिंग देते का. वी डायरेक्टली ट्रस्ट देम अँड वी टेक द गोल्ड फ्रॉम देम और व्हॉट एव्हर. तर कुठलंही आपण वस्तू घेत असेल तर यू कॅन आस्क देम, डू यू हॅव द कॅलिब्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ दिस वे बॅचर? ठीक आहे, जो काही तुमचा वजन काटा आहे त्याचं तुमच्याकडे कॅलिब्रेशन सर्टिफिकेट आहे का? त्या कॅलिब्रेशन सर्टिफिकेटवर लिहिलेलं असतं की कॅलिब्रेशन डेट म्हणजे ह्या तारखेला कॅलिब्रेशन केलं आहे, कॅलिब्रेशन व्हॅलिड टिल डेट, मग ह्या तारखेपर्यंत व्हॅलिड आहे. तर असं व्हॅलिडिटी जर असेल तर यू कॅन ट्रस्ट दॅट इट इज अ कॅलिब्रेटेड इन्स्ट्रुमेंट. ओके,
तर आपण जे सर्वेइंग, आपण जे सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये इन्स्ट्रुमेंट वापरतो, म्हणजे सीटीएम, युटीएम मशीन किंवा साधा वजन काटा जरी असेल किंवा तापमापी, ओके, थर्मामीटर, और the atto level, tilting level, total tension also. All these instruments need to be calibrated once in a year. ठीक आहे, प्रत्येक वर्षी यांना कॅलिब्रेशन करावं लागतं. कॅलिब्रेशन करतो म्हणजे काय, जर तो वजन काटा जर तुम्हाला 1 किलो वजन उचलल्यावर 1 किलो जर दाखवत असेल तर इट इज कॅलिब्रेटेड. पण तुमचा समजा वजन काटा 1 किलो वजन उचलल्यानंतर अर्धा किलो इकडे जर इक्वल दाखवत असेल तर इट इज नॉट कॅलिब्रेटेड. ठीक आहे, वी हॅव टू कॅलिब्रेट दॅट. ठीक आहे, तर ऑल दिस कम्स अंडर द कॅलिब्रेशन. म्हणजे ऍक्च्युअल रिडिंग तो दाखवत नसेल, त्याच्यात प्रॉब्लेम आला असेल तर इट इज नॉट कॅलिब्रेटेड. वी हॅव टू कॅलिब्रेट दॅट. ओके, आणि गव्हर्नमेंटच्या नॉर्म्स नुसार एव्हरी इन्स्ट्रुमेंट नीड टू बी कॅलिब्रेटेड. ठीक आहे, मग NABL वगैरे अक्रिडेटेड संस्था आहेत. मग आपण कुणाकडून कॅलिब्रेशन करून घेतोय, ठीक आहे, त्याच्यावर ऑल दिस थिंग्स डिपेंड्स. आता कॅलिब्रेशनची पण खूप मोठी चेन आहे. म्हणजे NABL सारखी संस्थेकडून जर तुम्ही कॅलिब्रेशन केलं असेल तर इट इज टोटली ऑथेंटिक, खूप ऑथेंटिकेट तुम्ही कॅलिब्रेशन केले असं आपण म्हणतो. पण जर तुम्ही लोकली केलं असेल तर इट इज नॉट दॅट मच ऑथेंटिकेट. ठीक आहे, मग गव्हर्नमेंटचे जे क्यूब टेस्टिंग वगैरेचे आपल्याकडे सिव्हिल इंजिनिअरिंग कडे येतात, क्यूब टेस्टिंग वगैरे, तर तुमचं सीटीएम मशीन जर NABL लॅबने अक्रिडेटेड असेल, then and only then the government accept that it is the calibrated instrument. If you have locally calibrated it, government did not rely on your results. Okay, तुमचे रिझल्ट खरे आहेत का नाही असं मानत नाही. ठीक आहे, तर हे झालं कॅलिब्रेशनच्या बाबतीत. तर कॅलिब्रेशन मध्ये पण आपण परमनंट ऍडजस्टमेंट करून काही थोड्या बहुत गोष्टी हल्ल्या असतील तर त्या योग्य करून कॅलिब्रेशन करतो. ओके, नाउ as I have asked you that temporary adjustment, what is mean by temporary adjustment? Sir, the temporary adjustment are made at the each set of the instrument before start of the observation with the instrument. ठीक आहे, जेव्हा जेव्हा आपण रिडिंग स्टार्ट करतो, स्टार्ट म्हणजे दिवसाचं रिडिंग जेव्हा चालू करतो, तर दॅट कम्स अंडर द टेम्पररी ऍडजस्टमेंट. म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट नेणं, जमिनीवर नेऊन बसवणं, त्याचं सेटिंग करणं. ओके, ऑल दीज थिंग्स. Okay, now we will move further. Now, when we have to do these permanent adjustment, आपल्याला permanent adjustment केव्हा केव्हा करायला लागतात, we will see here. आपल्याला permanent adjustment जे आहेत त्या केव्हा करायला लागतात त्या बघूया. ओके, तर बघा, परमनंट ऍडजस्टमेंट कधी करायचा, ऍडजस्टमेंट ऑफ द हॉरिझॉन्टल प्लेट लेवल. जर हॉरिझॉन्टल प्लेट लेवल बघा, त्याच्या पुढे काय दिले, द ऍक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल्स मस्ट बी परपेंडिक्युलर टू द व्हर्टिकल ऍक्सिस. प्लेट लेवलची जी ऍक्सिस आहे दॅट शुड बी परपेंडिक्युलर टू द व्हर्टिकल ऍक्सिस. जर असं नसेल, इफ इट इज नॉट परपेंडिक्युलर टू द व्हर्टिकल ऍक्सिस, then instrument is disturbed and you have to make the permanent adjustment to make it exactly vertical. Okay, आणखी केव्हा आपल्याला परमनंट ऍडजस्टमेंट करावं लागतात, तर कॉलिमेशन ऍडजस्टमेंट. आता ह्याच्यामध्ये काय येतं, the line of collimation should coincide with the axis of the telescope. Okay, line of collimation should coincide with the axis of the telescope and the axis of the objective slide, and it should be right angle to the horizontal axis. आणि axis of the objective slide and it should be, line of collimation should be coincide with the axis of the telescope and axis of objective slide. ठीक आहे, and it should be right angle to the horizontal axis. असं जर नसेल, at that time also you have to perform the permanent adjustment. त्याच्यामध्ये काही बिघाडलेले ते तुम्हाला क्लिअर करून घ्यावी लागेल. ठीक आहे, देन हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस ऍडजस्टमेंट मध्ये काय येतं बघा, the horizontal axis must be perpendicular to the vertical axis. Horizontal axis जो आहे that should be perpendicular to the vertical axis. And if the horizontal axis is not perpendicular to the vertical axis, then your readings would come wrong. And so for that you have to make the permanent adjustment. Okay, then adjustment of the telescope and level of the altitude plate. The axis of the telescope levels or the altitude level must be parallel to the line of collimation. If it is not such, then also you have to make the permanent adjustment.
and at vertical circle index adjustment. याच्यामध्ये काय येतं, vertical circle vernier must 0 when the collimation is horizontal. जेव्हा तुम्हाला vertical angle measure करायचा आहे, at that time when you make the exactly horizontal instrument by using the foot screw, at that time instrument should read the 0 reading. कारण तुम्ही instrument जेव्हा एकदम horizontal केलं असतं, at that time vertical angle measure करायला ते 0 reading दाखवायला पाहिजे. त्याच्यानंतर तुम्ही जसं जसं टेलिस्कोप उचलाल किंवा खाली घ्याल त्यानुसार त्याचा अँगल चेंज झाला पाहिजे. जर असं एकदम हॉरिझॉन्टल केल्यावर जर 0 रिडिंग दाखवत नसेल तर इन्स्ट्रुमेंट इज एरोनॉमस अँड यू हॅव टू मेक द परमनंट ऍडजस्टमेंट ऑफ युअर इन्स्ट्रुमेंट. ओके. Now we will see what comes under temporary adjustment. The temporary adjustment are made at the each setup of the instrument before start of the observation. Okay, with the instrument we have seen, and there are three main. Okay, there are main three adjustment which come under the temporary adjustment. That is, first is the centering, then focusing, sorry, leveling, and then focusing. Okay, we will see one by one. I have taken here the main temporary adjustment you can see on your screen. First of all, setting of the instrument over the station point. Okay, सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला instrument जे आहे ते station point वर सेट करावं लागतं. Okay, setting of the instrument over the station point. Okay, centering of the instrument over the station mark by plumb bob. ठीक आहे, सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायला लागतं, you have to center the instrument over the station mark by using the plumb bob. ठीक आहे, वळंब्याच्या सहाय्याने इन्स्ट्रुमेंट जे आहे ते स्टेशन मार्क जे असतं जमिनीवर त्याच्यावर एक्झॅक्टली तुम्हाला सेट करायचंय. ओके, देन अप्रॉक्सिमेट लेवलिंग विथ द हेल्प ऑफ द ट्रायपॉइड लेग. ठीक आहे, त्याच्यानंतर जे ट्रायपॉइड लेग जे आहेत म्हणजे ते इन्स्ट्रुमेंटचं जे ट्रायपॉइड आहे ज्याच्यावर आपण इन्स्ट्रुमेंट बसवतो, तर त्या ट्रायपॉइडला 3 लेग्स असतात. त्या तीन लेगची थोडीशी ऍडजस्टमेंट करून रफली त्या इन्स्ट्रुमेंटचं जे त्या ट्रायपॉइड लेगचा जे टॉप आहे तर रफली एक नजरेत तुमच्या लेवल येईल असं करायचं. म्हणजे एखादा पाय खूपच बाहेर गेला असेल तर व्यवस्थित आणून जो टॉप आहे तो रफली लेवल करायचा. ओके, दिस इज द फर्स्ट, दॅट इज सेंटरिंग ओव्हर द स्टेशन. ठीक आहे, एकदा सेंटरिंग झालं की त्याच्यानंतर काय करायचं, यू हॅव टू लेवल अप. तर लेवलिंग कसं करायचं, आफ्टर द सेंटरिंग अँड द अप्रॉक्सिमेट लेवलिंग. सेंटरिंग झालं आणि अप्रॉक्सिमेट लेवल झालं, the accurate leveling is done with the help of the foot screw and with the reference to the plate level. ठीक आहे, फूट स्क्रूचा उपयोग करून 3 फूट स्क्रूचा उपयोग करून जी काही लेवल ट्यूब दिलेली असते आपल्या इन्स्ट्रुमेंटला तर त्याच्या रेफरन्सने आपल्याला हे करायचंय, लेवलिंग करायचंय. ठीक आहे, the leveling, how to do leveling, we have seen the leveling of the auto level in a previous chapter. In the same way we have to do the leveling of this instrument also. Okay, then the leveling of the instrument by plate level depends upon the whether the instrument has 3 leveling screw or 4 leveling screw. Okay, आता some of the instrument come with the 4 leveling screw also and some many of the instrument come with the 3 leveling screw. आता 3 लेवलिंग स्क्रू असेल तर त्याची लेवलिंग कशी करायची, आय हॅव टोल्ड यू. म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा दोन कुठल्याही स्क्रूवर आपला जो टेलिस्कोप आहे तो आपल्याला आणायचा आहे. आफ्टर दॅट वी हॅव टू रिव्हॉल्व द बोथ द फूट स्क्रू इक्वली इनवर्ड और आउटवर्ड ऍट अ सेम टाइम. ओके, अंटिल द लेवल टू कम टू द सेंटर. ओके, वन्स इट कम टू द सेंटर then revolve the telescope in a 90 degrees so that the telescope would come on the third foot screw. ठीक आहे, टेलिस्कोप जो आहे तो तिसऱ्या फूट स्क्रू वर येईल. अँड आफ्टर दॅट रिव्हॉल्व द थर्ड फूट स्क्रू. तिसरा फूट स्क्रू फक्त रिव्हॉल्व करा सो दॅट द लेवल ट्यूब अगेन कम टू द सेंटर. ठीक आहे, त्याच्यानंतर लेवल ट्यूब अगेन कम टू द सेंटर. देन अगेन रिव्हॉल्व द टेलिस्कोप इन 180 डिग्री. 180 डिग्री मध्ये टेलिस्कोप रिव्हॉल्व करा. अगेन रिपीट द प्रोसिजर until the bubble remain to the center. ठीक आहे, आणि 1-2 वेळा तुम्ही प्रोसिजर रिपीट केली then the instrument is in a exactly horizontal position and your leveling operation get over. Okay, आणि असं करून पण जर तुमचं लेवलिंग होत नसेल then your instrument is erroneous. You have to do the permanent adjustment of that. Okay, आणि if the instrument is having 4 foot screw, then how you will do the leveling. First of all, you have to keep the telescope on any 2 cross screws. You have to level it and after that make it
in the 90 degrees, so that it would be on the another two foot screw which are diagonally opposite to each other, and then again level it by using the foot screw. Okay, and the instrument would come on, to the exact level. Okay, this is the simple procedure we have seen in a previous chapter also. Ganesh is asking, ट्रायपॉड स्टँडला 3 लेग का असतात, 4 नसतं किंवा जास्ती किंवा कमी का नसतात? गुड क्वेश्चन. गणेश, प्लीज टेल मी. तसंच कसं थोडं म्हणजे लेवल करायला 4 पण ओके चालते, ओके, आपण 2 पण आय विल ठेवू एक्सप्लेन. शकतो ना. आय विल एक्सप्लेन. तुम्हाला ग्राफिक्स होतं का मागच्या वर्षी? हा, होतं की ग्राफिक्सचा स्टडी व्यवस्थित केला का तुम्ही? यू हॅव सीन, जर तुम्हाला कोणतेही 2 पॉइंट दिले असतील, ठीक आहे, तर ते 2 पॉइंट एका प्लेन मध्ये असतातच. ठीक आहे, एक सिंगल पॉइंट हा एका प्लेन मध्ये असतोच कंपल्सरी. ठीक आहे, किंवा कोणतेही 2 पॉइंट दिले ते पण आपण एका प्लेन मध्ये आणू शकतो का? कोणतेही 2 पॉइंट, कोणत्याही 2 पॉइंट मधून एखादा प्लेन जाऊ शकतो का? आता तुमचा जो क्वेश्चन आहे थोडा ग्राफिक्सला रिलेट करतोय मी. कोणतेही 2 पॉइंट असतील तर ते एका प्लेन मध्ये आपण जाऊ शकतात ते. ठीक आहे, आता त्याच्या पुढं त्याच्यातून कोणत्याही 2 पॉइंट मधून बरेच प्लेन जाऊ शकतात. ठीक आहे, पण जाऊ शकतात. आता 3 पॉइंट घ्या. ठीक आहे, 3 पॉइंट मधून किती प्लेन जाऊ शकतात? कोणतेही 3 पॉइंट घ्या. एक आणि एकच जाऊ शकतं, त्याच्यापेक्षा जास्ती जाऊ शकत नाही. ठीक आहे, आता 4 पॉइंट घ्या. 4 पॉइंट मधून इज इट पॉसिबल दॅट आपल्याला प्लेन जाऊ शकेल का? तर जाऊ शकेल, पण त्याला आपल्याला 4ही पॉइंटची ऍडजस्टमेंट करावी लागेल. पण 3 पॉइंट तुम्ही कुठेही रफली ठेवलं ना, तर त्याच्यातून एक प्लेन हे कंपल्सरी जातच. पण 4 पॉइंट जर घेतले तर यू हॅव टू मेक द ऍडजस्टमेंट ऑफ ऑल द फोर्स सो दॅट ओनली द प्लेन वुड पास थ्रू देम. म्हणजे 4 पॉइंट असतील, 5 असतील, 10 असतील, जेवढे तुमचे पॉइंट वाढतील 3च्या पुढं, तेव्हा तुम्हाला ते एका प्लेन मधून पास करण्यासाठी तुम्हाला सगळ्या पॉइंटची ऍडजस्टमेंट करावी लागते. पण जेव्हा तुम्ही 3 पॉइंट घेता, ते 3 पॉइंट कुठेही ठेवा जमिनीवर किंवा कुठेही ठेवा हवेत, त्याच्यातून एक प्लेन हे कंपल्सरी पास होतच. आणि यू नीड नॉट टू ऍडजस्ट द अदर पॉइंट. ठीक आहे, कुठल्याही 2 पॉइंटला कनेक्ट करून तिसऱ्या पॉइंट मधून तुम्ही घालवू शकता. ओके, इट इज कनेक्टेड लाईक दॅट वे. सो हॅव फॉर सिम्प्लिसिटी, मग आपल्याला सगळेच जेव्हा तुम्ही रफली लेवलिंग करता तेव्हा तुम्हाला कोणतेही 2 पॉइंट जमिनीवर ठेवायचे, आणि तिसरा जो पॉइंट आहे ना, तो फक्त थोडा इनवर्ड किंवा आउटवर्ड करून तुम्हाला रफली लगेच लेवल करता येईल. त्याच्यासाठी 3 फूट स्क्रू दिलेले असतात, 3 स्टँड पाय दिलेले. जर 4, 5 पाय दिले असते तर मग ते अनइक्वल सगळं झालं असतं, इम्बॅलन्सिंग, आणि मग इट माइट बी हेक्टिक फॉर यू. and it is sufficient that 3 legs can handle the that weight of that instrument. आणखी जर सांगायचं झालं तर दोन लेगवर कॅन यू 2 लेगवर तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट उभा करू शकता का? म्हणजे तुमची गाडी जरी घेतली 2 व्हीलर, ठीक आहे, 2 चाकं आणि स्टँड, अशा 3 गोष्टीवरच तुमची गाडी थांबते, बरोबर का? किंवा सायकल जरी घेतली तर सायकलचे पुढचे 2 चाकं, त्याचे 2 पॉइंट्स, आणि तिसरा पॉइंट कुठला आहे तुमचा स्टँडचा, अशा 3 पॉइंटवर तुमची सायकल थांबते. म्हणजे कुठलीही वस्तू थांबायसाठी 3 पॉइंट इज सफिशियंट. पण 2 पर तुम्ही विदाउट स्टँड तुम्ही गाडी उभा करू शकता का? बॅलन्स होत नाही सर. बॅलन्स होत नाही. ओके, म्हणून 2 तर देता येत नाही, 1 तर देता येत नाही. 3 इज द सफिशियंट पॉइंट. 3च्या वरती तुम्ही देऊ शकता, पण इट गेट रिडंडंट अँड इट इज नॉट नेसेसरी दॅट व्हाय शुड इन्क्रीज द लेग्स. आणि जर लेग्स वापरले तर, जास्ती लेग्स वापरले तर तुम्हाला कॉस्ट पण वाढेल त्याची, तुम्हाला काम करताना सारखे ते पाय आडवे येणार. ओके ओके सर. Okay. Now the leveling is done with the using the foot screw. Okay. Now we will see further. Now elimination of parallax. This also comes with the this also comes under the what you call temporary adjustment. Okay, temporary adjustment मध्ये ही पण एक गोष्ट येते. याच्यामध्ये बघा elimination of parallax, याच्यामध्ये बघा, just a minute.
it is arised when the image is formed by the objective is not in the plane of the crosshair. Parallax is eliminated in 2 steps. आता बघा, जेव्हा तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट मधून एखादा ऑब्जेक्ट बघत असता, ऍट दॅट टाइम यू हॅव टू फोकस दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. ठीक आहे, जो काही पॉइंट आहे त्याला तुम्हाला फोकस करायचा आहे, जोपर्यंत तो क्लिअरली दिसत नाही. ठीक आहे, एकदा तो क्लिअरली दिसायला लागला की त्याची इमेज असते ना, ती इमेज ह्या इन्स्ट्रुमेंटचा जो फोकस मधला जो काय ग्लास आहे त्याच्यावर, त्याच्या प्लेनवर बरोबर इमेज पडलेली असते. दॅट्स वाय दॅट क्रॉस हेअर्स अँड दॅट इमेज आर इन द सेम प्लेन. ओके, दे लुक्स लाईक दे आर स्टिक टू इच अदर. मग तुम्ही त्याच्यातून बघत असताना थोडंसं खाली वाकून किंवा इकडं तिकडं, इकडून तिकडून थोडंसं अँगल चेंज करून जरी बघितलं तर दॅट इमेज ऑर दॅट ऑब्जेक्टिव्ह इमेज इज स्टिक टू द क्रॉस हेअर्स. क्रॉस हेअरला पॅक चिटकल्यासारखी दिसते तरी जरी तुम्ही नजर जरी हलवली नाही तरी. पण तुमचं जर फोकसिंग क्लिअर नसेल किंवा पॅरलेक्स जर तिथं असेल तर तुम्हाला एका कुठल्या तरी पॉइंटला असं दिसतं की बोथ आर इन अ सेम प्लेन. बट वेन यू सी फ्रॉम द बॉटम साइड और यू सी फ्रॉम द टॉप साइड और साइड वाईज, तुम्ही थोडंसं इकडे तिकडे हल्ला की ती इमेज हलते, त्या क्रॉस हेअरला स्टिक नसते, तेव्हा त्याच्यात पॅरलेक्स आहे म्हणायचं. ठीक आहे, मग आपल्याला आणखी थोडंसं व्यवस्थित प्रिसाइजली फोकसिंग करावं लागतं. ठीक आहे, तर हे जे हलत असतं ना थोडं, तर त्याला आपण म्हणायचं पॅरलेक्स आहे तिथं. ठीक आहे. So it is arised when the image formed by the objective is not in the plane of the crosshairs. Okay, parallax this can be eliminated in a 2 step by focusing the eyepiece and by focusing the objective. ठीक आहे, parallax आपण कसा रिमूव्ह करू शकतो? By focusing the eyepiece and by focusing the objective. Okay, आता बघा, फोकसिंग ऑफ द आयपीस मध्ये काय, टू फोकस द आयपीस फॉर अ डिस्टिंक्ट विजन्स ऑफ द क्रॉस हेअर्स, होल्ड द शीट ऑफ व्हाईट पेपर. आता आज सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला आयपीस फोकस करायचा असतो. हाऊ यू विल फोकस द आयपीस? तर फॉर फोकसिंग द आयपीस फॉर अ डिस्टिंग विजन ऑफ द क्रॉस हेअर क्लिअर दिसण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, तर होल्ड द शीट ऑफ व्हाईट पेपर इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह अँड मूव द आयपीस इन और आउट अंटिल द क्रॉस हेअर सीन शार्प अँड डिस्टिंक्ट. इन्स्ट्रुमेंटच्या पुढे आहे ना एक व्हाईट पेपर धरा आणि आयपीसच्या इथे एक स्क्रू असतो छोटा, ठीक आहे, जिथून आपण पाहत असतो, त्याला रोटेट करा अंटिल द क्रॉस हेअर्स गेट क्लिअर. तुम्हाला आधी सगळ्यात व्हाईट पेपर दिसत असतो, त्याच्यानंतर तो स्क्रू हळूहळू फिरवल्यानंतर तुम्हाला क्रॉस हेअर्स पण दिसायला लागतात. जेव्हा तुम्हाला क्रॉस हेअर्स क्लिअरली दिसतात तेव्हा तुमचं फोकसिंग ऑफ द आयपीस इज क्लिअर. ठीक आहे, तुमचं फोकसिंग झालेलं असतं. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह ऑल्सो कम्स अंडर द इलिमिनेशन ऑफ द पॅरलॅक्स. ते कसं करतो आपण, तर द टेलिस्कोप इज नाव डायरेक्टेड. आता एकदा तुम्ही आयपीस क्लिअर केला की त्याच्यानंतर काय करायचंय, टेलिस्कोप यू हॅव टू डायरेक्ट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट टू बी साइटेड. जो काही ऑब्जेक्ट तुम्हाला बघायचा आहे तिकडे तुम्ही इन्स्ट्रुमेंटला फोकस करा. ओके, देन फोकसिंग स्क्रू इज टर्न अंटिल द इमेज अपियर्स क्लिअर अँड शार्प. ठीक आहे, त्याच्यानंतर साईडला जो फोकसिंग स्क्रू आहे तो रोटेट करा. कधीपर्यंत रोटेट करा, तर अंटिल द इमेज लुक्स क्लिअर अँड शार्प. ठीक आहे, जी काही इमेज असेल ती क्लिअर अँड शार्प दिसेपर्यंत तुम्ही इन्स्ट्रुमेंटला फोकस करा. ओके, दिस कम्स अंडर द इलिमिनेशन ऑफ द पॅरलॅक्स. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टी कशात येतात, तर आपल्या टेम्पररी ऍडजस्टमेंट मध्ये येतात. ओके, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर द टेम्पररी ऍडजस्टमेंट. नाव द सेम थिंग आय हॅव रिटन ओव्हर हिअर. ठीक आहे, थोडस व्यवस्थित दिलं याच्यात बघा. सेटिंग ऑफ द ट्रायपॉड ओव्हर द स्टेशन. याच्यामध्ये काय, the tripod stand is placed over the required station. The theodolite is then lifted from the box and fixed on the top of the stand by means of the wing nut. ठीक आहे, विंग नट हा शब्द लक्षात ठेवा. इन्स्ट्रुमेंट कशाने फिक्स करतो, तर विंग नटने ट्रायपॉडला, अकॉर्डिंग टू द फिक्सिंग अरेंजमेंट प्रोव्हाइडेड विथ द इन्स्ट्रुमेंट. ओके, त्याच्यानंतर काय, अप्रॉक्सिमेट लेवलिंग बाय द स्टँड. ते कसं करायचं, द लेग्स ऑफ द ट्रायपॉड स्टँड आर प्लेस्ड वेल अपार्ट अँड फर्मली फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड. देन approximately leveling is done using the stand, and to do this 2 legs are kept firmly fixed on the ground and third leg is moved inward or outward or clockwise or anti-clockwise so that the bubble is approximately to the center. ठीक आहे, बबल जो आहे हा अप्रॉक्सिमेटली आपल्याला ट्रायपॉड स्टँडने जे लेवलिंग करतो त्याच्यामध्ये बबल आपल्याला अप्रॉक्सिमेटली सेंटरला आणायचा असतो. ठीक आहे, एक्झॅक्टली करायसाठी आपल्याला फूट स्क्रू वापरावे लागतात. ओके, then हॅलो सर. centering is done. Yes, सर, ते अल्टिट्यूड बबल ट्यूबचं मग बेसिकली काय यूज होते?
अल्टिट्यूड बबल वर म्हणजे असते ते. दोन बबल आहेत, एक आहे. खालची आणि वरची, बरोबर का? पण ती तर वरचीच आपण काही यूज करत नाही ते. दोन्ही ज्या हे आहेत ना, म्हणजे बबल ट्यूब आहेत ना, ते एकमेकांना जेव्हा एक तुमची हे झालेली असती, हॉरिझॉन्टल झालेली असते, तेव्हा दुसरी बाय डिफॉल्ट झालेली असते, जर इन्स्ट्रुमेंट तुमचं एरोनॉमस असेल. आणि अल्टिट्यूड बबल ही क्रॉस असते ह्याला, कशाला? तुमच्या खालच्या ह्याला. म्हणजे तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट टर्न करून हे करायची गरज नाही. जेव्हा तुमची अल्टिट्यूड बबल लेवल मध्ये असेल, तेव्हा तुमचा जो अँगल असेल तो 0 असतो. ठीक आहे. अल्टिट्यूड बबल जेव्हा हॉरिझॉन्टल असते, तेव्हा तुम्ही व्हर्टिकल अँगल मेजर करताना तेव्हा तुमचा रीडिंग हे 0 दाखवत असतो. ओके. नाउ सेंटरिंग. सेंटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द इन्स्ट्रुमेंट एक्झॅक्टली ओव्हर द स्टेशन. ठीक आहे. स्टेशनवर आपण इन्स्ट्रुमेंट सेट करतो एक्झॅक्टली. Then at the time of approximate leveling by means of the tripod stand, it should be ensured that plumb bob is suspended from the hook under the vertical axis lies approximately over the station peg. Okay. Then with the help of the shifting head, I have shown you the shifting head on a previous lecture also. The shifting head ni तुम्ही इन्स्ट्रुमेंटचं जो सेंटर पॉइंट आहे किंवा इकडे तिकडे थोडंसं तुम्हाला शिफ्ट करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता. ओके. Then with the help of the shifting head, that is movable capstan nut, the centering is done accurately so that the plumb bob is exactly over the nail of the station peg. Okay. Now we will see the leveling. आता leveling कसं करतो? The centering leveling ची मगाशी तुम्हाला मी प्रोसिजर सांगितली. I will explain over here again. The leveling, the plate bubble is placed. आता इथं बघा फर्स्ट पोझिशन दाखवले, ज्याच्यामध्ये दोन कुठल्याही स्क्रूवर तुम्ही प्लेट बबल, जी खालची बबल ट्यूब आहे ती आणतो आपण. द प्लेट बबल इज प्लेस्ड पॅरलल टू एनी पेअर ऑफ द फूट स्क्रू. ठीक आहे. पहिल्यांदा पहिली जी पोझिशन दाखवली ना खालची, तशा पोझिशनला आपण प्लेट बबल आणतो आधी. दॅट इज फर्स्ट अँड सेकंड फूट स्क्रूवर आधी आणतो. and by turning the both the screw equally inward किंवा outward, the bubble is brought to the center. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दोन्ही फूट स्क्रू इक्वली इनवर्ड किंवा आउटवर्ड मूव्ह करून आपण बबलला सेंटरला आणतो. ओके. द प्लेट बबल इज टर्न थ्रू 90 डिग्री. त्याच्यानंतर आपल्याला ही जी प्लेट बबल आहे ती आपल्याला 90 डिग्री मध्ये मूव्ह करायची, सो दॅट इट वुड कम ऑन द थर्ड फूट स्क्रू. ओके. तिसऱ्या फूट स्क्रूवर येईल. देन द टर्निंग द थर्ड फूट स्क्रू ओनली. त्याच्यानंतर फक्त आणि फक्त तिसरा फूट स्क्रू आपल्याला मूव्ह करायचा आहे. आयदर क्लॉकवाईज और अँटी क्लॉकवाईज. द बबल इज ब्रॉट टू द सेंटर. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तिसरा फूट स्क्रू चा उपयोग करून आपल्याला बबल पुन्हा सेंटरला आणायचं आहे. ठीक आहे. नाउ सम ऑफ द इंस्ट्रुमेंट्स मे हॅव टू प्लेट बबल्स. ठीक आहे. परपेंडिक्युलर टू इच अदर. ओके. तुम्ही मागाशी जसा क्वेश्चन विचारला तसा सम ऑफ द इंस्ट्रुमेंट मे हॅव टू प्लेट बबल्स परपेंडिक्युलर टू इच अदर. इन अ सच केस, त्या केसमध्ये काय करायचंय? वन बबल इज केप्ट पॅरलल टू एनी पेअर ऑफ द फूट स्क्रू. ठीक आहे. बबल काय करायचं आपल्याला? वन बबल इज केप्ट पॅरलल टू एनी पेअर ऑफ फूट स्क्रू. कुठल्याही दोन फूट स्क्रूला आपल्याला एक बबल त्यातली पॅरलल करायचे. द अदर प्लेट बबल विल ऑटोमॅटिकली बी परपेंडिक्युलर टू द फर्स्ट. ओके. मग तिसरी जी ह्या बबल ट्यूब एकमेकांना परपेंडिक्युलर असल्यामुळे दुसरी जी प्लेट बबल असेल दॅट वुड बी परपेंडिक्युलर टू द अदर बाय डिफॉल्ट. ओके. हिअर द इन्स्ट्रुमेंट नीड नॉट टू बी टर्न. ठीक आहे. मगाशीच्या केसमध्ये आपल्याला काय करायला लागत होतं? इन्स्ट्रुमेंट 90 डिग्री मध्ये टर्न करायला लागत होतं. पण या केसमध्ये आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट टर्न करायची गरज नाही, कारण तुम्ही राहिलेली जी प्लेट बबल आहे त्याचा रेफरन्स घेऊन तुम्ही त्या बबल ट्यूबला, म्हणजे जी 90 डिग्री मधली आहे तिला तुम्ही सेंटरला आणलं तरी तुमचं काम होऊन जातं. ओके. So for this, the first bubble can be brought to the center by turning the first and second foot screw, and second bubble can be brought to the center by turning the third foot screw. ठीक आहे. मग पहिली जी प्लेट बबल आहे ती कोणत्याही दोन स्क्रूने आधी सेंटरला आणा, आणि दुसरी जी आहे प्लेट बबल ती तिसऱ्या फूट स्क्रूनी सेंटरला आणा. ठीक आहे. द प्रोसेस इज रिपीटेड सेव्हरल टाइम्स. आता ही जी प्रोसेस आहे आपल्याला 2-3 वेळा करावी लागते, का तर एरर जो नॉमिनल असेल तो निघून जातो. ठीक आहे. The process is repeated several times so that the bubble remain in the central position of the plate bubble in the both direction perpendicular to each other. ठीक आहे.
द इन्स्ट्रुमेंट इज रोटेटेड टू 360 डिग्री. त्याच्यानंतर इन्स्ट्रुमेंट जे आहे ते आपल्याला 360 डिग्री मध्ये रोटेट करायचंय. वी हॅव टू रोटेट द इन्स्ट्रुमेंट इन 360 डिग्री अबाउट इट्स व्हर्टिकल ऍक्सिस. ठीक आहे, व्हर्टिकल ऍक्सिसच्या अराउंड इन्स्ट्रुमेंट आता 360 डिग्री मध्ये मूव्ह करा. इफ द बबल स्टील रिमेन्स इन द सेंट्रल पोझिशन, आता असं करून पण जर बबल तुमचा सेंटरला राहत असेल, द ऍडजस्टमेंट ऑफ बबल इज परफेक्ट अँड vertical axis is truly vertical and it is perpendicular to the horizontal axis. Okay. इथेपर्यंत कोणाला काही शंका आहे का? नाही सर. नाही. नाव त्याच्यानंतर कुठले ऍडजस्टमेंट करायचे तर फोकसिंग ऑफ आयपीस. वी हॅव सीन फोकसिंग ऑफ आयपीस कसं. The eyepiece is focused so that the crosshair can be seen clearly, and to do this the telescope is directed toward the sky or the piece of white paper held in front of the object glass, and then eyepiece is moved inward or outward. ठीक आहे, क्लॉकवाइज किंवा अँटी क्लॉकवाइज मूव्ह करायचं until the crosshair appears clean and sharp. ठीक आहे, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे. आणि फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह ग्लास कसं करायचं तर this is done to bring the sharp image of the object or the target in plane of crosshair and to eliminate the parallax. Okay, and to do this the telescope is directed toward the object or the target to be focusing. ज्या जो काही ऑब्जेक्ट आपल्याला फोकस करायचं तिकडे टेलिस्कोप आपल्याला डायरेक्ट करायचं आणि त्याच्यानंतर फोकसिंग स्क्रू रोटेट करायचं. ओके, फोकसिंग स्क्रू इज टर्न clockwise or anti-clockwise until the image appear clear and sharp. Okay, and there is no relative movement. जेव्हा ह्या इमेज मध्ये आणि क्रॉस हेअर मध्ये रिलेटिव्ह मोशन जेव्हा नसेल तेव्हा आपला जो काही पॅरलेक्स आहे तो रिमूव्ह झालेला आहे. ओके, द अब्सेन्स ऑफ रिलेटिव्ह मुवमेंट व्हेरीफाय दॅट देर इज नो पॅरलेक्स. ओके, नाव लास्ट इज अ सेटिंग ऑफ द व्हर्नियर. ठीक आहे, आता ह्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये आणखी एक टेम्पररी ऍडजस्टमेंट काय येते तर सेटिंग ऑफ द व्हर्नियर. व्हर्नियर म्हणजे काय? हू विल टेल? There are two verniers on the horizontal plate, A and B vernier. What is the meaning of this vernier? Vernier चं function काय? Who can tell? Yes? To make the smallest value of theodolite. No, I am not getting. Find angle. Vernier, you are saying vernier scale and micrometer scale, I think that, or you are saying the least count. The smallest reading that can be measured is the least count. Vernier म्हणजे काय तर सॉरी, इन्स्ट्रुमेंटला हॉरिझॉन्टल अँगल जेव्हा आपण मेजर करतो तेव्हा दोन भिंग आहेत दिलेले, अपोजिट एंडला दोन भिंग दिलेत आणि त्या भिंगामधून आपण रिडिंग मोजतो, पाहतो त्यातनं, तर त्याला व्हर्नियर नाव दिलंय. ठीक आहे, आणि दोन व्हर्नियर्स आहेत एक्झॅक्टली अपोजिट टू इच अदर. ठीक आहे, एकाला ए व्हर्नियर म्हणतो आणि एकाला व्हर्नियर बी म्हणतो. वेन द रिडिंग ऑन व्हर्नियर ए इज 0 डिग्री, जेव्हा आपल्याला व्हर्नियर ए वर 0 डिग्री रिडिंग दिसत असेल तेव्हा व्हर्नियर बी ला त्याच वेळेस पलीकडच्या साईडला 180 डिग्री रिडिंग दिसत असतं. ठीक आहे, तर हे व्हर्नियर कशासाठी तर रिडिंग मोजण्यासाठी, आणि आपण हे दोन्ही रिडिंग ऍट अ टाइम मोजतो आणि त्याचे ऍव्हरेज काढतो. हे कशासाठी तर जर इन्स्ट्रुमेंटला काही इसेंट्रिसिटी असेल तर तो जर काही एरर असेल ह्या ऍव्हरेज मुळे निघून जातो. ओके, okay, so vernier A is set to 0 degree, vernier B is set to 180 degree. Okay, and to do this lower clamp is fixed. आता हे आपण कसं करतोय बघा, वर्नियर कशी फिक्स करतोय बघा. टू डू दिस द लोअर क्लॅम्प इज फिक्स्ड. लोअर क्लॅम्प जो आहे तो आपल्याला आधी फिक्स करावा लागेल. द अपर क्लॅम्प इज लूजन, त्याच्यानंतर अपर क्लॅम्प जो आहे वरचा दॅट नीड टू बी लूजन. ठीक आहे, म्हणजे लोअर क्लॅम्प जर तुम्ही फिक्स केला आणि अपर क्लॅम्प लूज केला आणि इन्स्ट्रुमेंट मूव्ह केलं तर तुम्हाला पाहिजे तो अँगल सेट करता येतो. ओके, कुठलाही अँगल आपल्याला सेट करायचा असेल तर आपल्याला लोअर क्लॅम्प टाईट करावा लागतो आणि अपर क्लॅम्प लूज करावा लागतो. ओके, मग इथं काय केलंय, टू डू दिस द लोअर क्लॅम्प इज फिक्स्ड, अपर क्लॅम्प इज लूजन अँड
the upper plate is turned until the arrow of the vernier A is approximately coincide with the 0, that is 360 mark. 0 म्हणजे 360 असतं, ठीक आहे. And that the vernier B approximately at 180 degree. तुमचा vernier A एकदा 0 ला आला किंवा 360 ला आला की B जो आहे तो बाय डिफॉल्ट 180 ला गेलेला असतो, ठीक आहे. एकदा तुम्ही रफली ते 0 डिग्रीला आणला की त्याच्यानंतर यू हॅव टू यूज द टँजंट स्क्रू, अँड बाय युझिंग द टँजंट स्क्रू यू कॅन रिव्हॉल्व इट प्रिसाइजली. ओके, प्रिसाइजली रिव्हॉल्व करून तुम्ही एक्झॅक्टली इन्स्ट्रुमेंट जे आहे ते 0 डिग्रीला ए वर्नियर सेट करू शकता. ओके, देन द अपर क्लॅम्प इज टायटन. एकदा तुमचा वर्नियर जो आहे तो 0 डिग्रीला आला त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, यू हॅव टू टाईट द अपर क्लॅम्प स्क्रू. ओके, and by turning the upper tangent screw arrows, it is brought to the position exact coincidence. ठीक आहे. त्याच्यानंतर फाईन जर ऍडजस्टमेंट करायची असेल, कारण 0 डिग्रीला आणलाय पण 0 ला एक्झॅक्ट नसतो कधी कधी, एक 10-15 सेकंद इकडे तिकडे असतो, तर तो एक्झॅक्टली आणण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतं, तर यू हॅव टू यूज द टँजंट स्क्रू. ठीक आहे, टँजंट स्क्रूच्या मदतीनं त्याला तुम्ही एक्झॅक्ट कोइन्साइड करा. Okay, this completes the temporary adjustment required for taking of the any reading by using the theodolite. ठीक आहे, इथपर्यंत आपल्या ज्या काही ऍडजस्टमेंट आहेत तर याला आपण टेम्पररी ऍडजस्टमेंट म्हणतो. ओके, will you please write it down in your notebook? Yes, sir. Will you please write it down in your notebook? Should I share the screen for the adjustments? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I will share the screen. Please write first the what are the adjustment. Please write it in your notebook. What are the adjustments? Once you write it down, please let me know.
Once you write it down, please let me know. Should I share the next screen? झाले का सगळ्यांचं लिहून? Yes, sir. Okay. I will share the screen. You just take the screenshot. Okay. As the time is remaining only 5 minutes for our lecture, you please take the screenshots. Okay. Once you take the screenshot, please let me know. Once you take the screenshot, please let me know. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Check. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, up to here.
we have seen all these things. We are not taking much time for writing, but you all are requested to write it down your notebook in the evening or all, because आपण लेक्चर मध्ये विनाकारण टाइम घालण्यात काय अर्थ नाही. If you have any queries in the lecture, you can ask, so that we will not much time for the writing. Okay, if you have any query, then you can ask, or you can leave the lecture. Okay. Hello sir, notes. I have written all these things in the PPT only. ठीक आहे, आपल्या सिलेबसच्या रिलेटेड जो काही पार्ट आहे, I have included all the part in the PPT only. Okay, so if you read the PPT, you will get everything in that. Okay, the PPTs are the notes, and I have I think in the yesterday or day after yesterday, day before yesterday, I have uploaded the link of this PPT also. The first lecture ची तर आधीच केली, ह्या लेक्चरची ह्या युनिटची मी परवाच केली अपलोड. यू माइट गेट इन अ टीचिंग डायरी. And someone is asking for the assignment of the first chapter. I will give you assignment. बघूया आता उद्या परवा एक जेव्हा आपल्याला खूप बिझी शेड्यूल असेल तेव्हा आय विल गिव्ह यू असाइनमेंट. ओके, I will share you assignment questions, and I will give you a link in that you have to upload by writing the assignments. Okay, first chapter ची पण आपल्याला घ्यायची. Okay, then if you don't have any query, you can leave the lecture. Thanks for the joining. Thank you, sir. Okay, thank you, and happy Makar Sankranti to you all. Same to you, sir. Same Okay, to you, sir. thank you. Happy Makar Sankranti, sir. हो, तुम्हाला पण. MCQ question I will give you at the end of the this chapter. आणि पहिल्या चॅप्टरवर पण आपण एक टेस्ट घेतले, आणखीन एक दोन टेस्ट घेऊया आपण. ठीक आहे, जसा वेळ मिळेल तसं आपण मध्ये मध्ये टेस्ट पण घेऊया. पहिल्या ह्याच्या रिझल्ट आय हॅव नॉट डिस्प्लेड. आय विल डिस्प्ले इट टुमॉरो. फर्स्ट चॅप्टरवर जे आपण टेस्ट घेतले त्याचा